Всем привет, ребята, с вами player00713, и сегодня мы продолжаем вместе с вами стримить игру под названием Hogwarts Legacy, пиратка, версия для ПК. И в прошлой серии мы с вами остановились на том, что мы открыли все пути быстрого перемещения, выполнили несколько сайд-квестов. Ну и, собственно, согласно голосованию, я же продолжаю играть в игру по списку. И поэтому давайте продолжим. Я напомню, что меня зовут Иван, вы на канале player00713 Live. Ссылка для доната будет закреплена в комментарии и в описании. Не забывайте также ставить пальцы вверх, тем самым намекать мне, что вам нравится мой контент. И также подпишитесь на канал, тем более, что вы же помогаете мне тем самым с продвижением. А я желаю всем приятного просмотра. Давайте же начнем. Так, стоп. Подождите. У меня вообще есть обложка или нет? Да. Есть, значит, все нормас. YouTube, какого хера ты некорректно мою обложку стрима показываешь? Скотина. Блин, у нас тут впереди очень много сайд-квестов, елки-палки. Я отстал. Нас приветствую. Доброй ночи. Как твои делишки? Прикинь, мне пришлось переустанавливать эту игру, чтобы восстановить ее, потому что, к сожалению, мой антивирус, он воспринял файлы игры как вирус. Вот это неприятно было. Ах да, кстати, я же попытаюсь установить The Last of Us Part 1 на свой ПК. И посмотрим, как он будет у меня работать. Потому что что-то мне не нравится. Ай-яй-яй, ебать, тут оно пролагало у меня. Среди третьих приветик. Походу, у меня все настройки графики сбросились. Или почему оно так пролагало, честное слово. Это было обидно. Я напомню, что, кстати, у меня игра на SSD установлена. I should investigate. Так, стоять. Значит, давно Хогвартс не играл. Так, вот сейчас нормально. Если я купил лицензию, но, к сожалению, никто не донатит, поэтому не извините. Бля! Eight legs is simply too many. Past the river, near the forest. I must be on the right track. Revelio.
нормально, я его недавно немного получился в моих Джеком Бейдж ради достижения, хотя немного это мягко сказано, так вот не пришлось попытать убить 1000 врагов. 1000 врагов? Пиздец. Так, задание, что мне там? Короче, надо вот эти вот задания, блять, выполнить. Revelio. Инфернал. Ой-ой-ой-ой-ой. Нифига себе. Is that Infurious wearing a woolly jumper? That must be Bardolph. Stupefy. Incendio. Stupefy. Incendio. Bardolph's Мужик, woolly jumper. прекрати. I'm not sure Madame Beaumont would want to know what really happened to him. О, да, она захочет знать об этом. Incendio. Так, хорошо, хорошо. Собственно, мы уже нашли брата, к сожалению, мертвого. Revelio. Блин, обидно, конечно. Не страшно, и это раздражает, но отступать уже поздно. Пару проклятий я уже освоил, но если хочу выучить еще, нужно им подчиняться. Никто не должен понять, что мне страшно. Они уже и так шепчутся у меня за спиной. Меня предупреждали, что темношенникам доверять нельзя. Но сейчас я просто не могу иначе. Нужна сильная магия, чтобы защитить себя. Клэр и весь верхний Хоксфилд. An entry from Bardolph's journal. He overheard whispers. A plan, something to do with him. Revelio. Да, интересное кино получается. То есть он, получается, работал против своей воли. Его заставили. Не, я еще не проверил The Last of Us Part 1. Ты понимаешь, Макс, там все не так просто, потому что... Ну, камон, 60 гигов, что ты хотел? Омерзительность того, что я видел, не передать словами. Они создали инфернала, вдохнули жизнь в изуродованный труп. Я пытался не показать своего отвращения, но, увы, похоже, они все поняли. Нужно убедить их, что я не шпион, что я их не выдам. Если мне не удастся этого сделать, то, боюсь, меня постигнет та же ужасная участь. This mentions Infuri, and something about it being Bardolph's turn next. Сеструка должна знать правду. Lumos. Ебать, это куда ведет меня? Бабочка. Или что это? Хотя нет, это не бабочка, это свои путеводные нить.
и боюсь представить, что за секретное достижение, если не относится к сюжетной линии, которая все еще не закончена. Хотя у меня уже сомнения, что тебе надо просто сделать так, чтобы я не огорчился. Пока прокачал молот до максимума, и у нас больше радиусом действия, плюс урон от яда, и причем надо было убить в режиме выживания. Делишки у меня, кстати, нормально. Вчера заспидранил Assassin's Creed Liberation Remaster, поэтому никаких мне не возникло. Так, стоять. Сначала сдадим один квест. This looks intriguing. Короче, надо эти сайды позакрывать. My sincerest gratitude, you brave soul. Но у меня есть новости о вашем брате. Madam Beaumont, I do have some news of your brother. Oh, please tell me he's safe. К сожалению, он I погиб. regret to say that Bardolph had been turned into an Inferius, and I had to kill him. What? But how could you possibly think that an Inferius was my brother Bardolph? That's absurd. He was wearing a woolen jumper, hand-knitted. No, this can't be. К сожалению, так. I'm truly sorry. I wish it had been better news. I wish you well, Madam Beaumont. What more could I have done? Oh, Bardolph. Вы ничего не смогли бы сделать. Bardolph, my dear, dear brother. Так, испытание, которое я не получил. Так. И задание. Так, ладно, карта. Смотрим. Из-за сожжения буквально отражало мою реакцию после этого. Но и до этого оно называлось еще близко какого черта. Да. Так, кузница любви. Продолжить. Bardolph, you wouldn't have left without saying goodbye, would you? Да ну в смысле? Я же сказал отслеживать задание. О, черта игра. Так, кузница любви. Это относительно недалеко. Ебать, там мне чё, вниз пиздушить? Это ГГ. This must be the place Anne told me about. Lumos. No one's been here for ages. И как я туда попаду? Revelio. Угу. Accio. Ah, I see how this goes. Accio. You can now whip me, Jackdaw. Now, where's the clue you left behind?
Incendio! Так, инсидио на них не работает. Обидно. Моя дорогая Анна. Умница. Тебе удалось разгадать мою загадку. Мы с тобой схожи мыслим, и лишь с тобой я могу разделить свои приключения. Приходи на опушку запретного леса, как только сможешь. Я покажу тебе карту, о которой говорил. Понятия не имею, куда она ведет. Я обнаружил ее на страницах, вырванных Пивзом и спрятанной в книге. Похоже, никто их больше не видел. Не знаю, что меня ждет, но я буду рад разделить этот путь с тобой. Это лишь начало. Ричард. Просто Кайтун. Я ужасно рад, что я нашел это письмо. В противном случае мне бы пришлось брать сюда в одиночку. А это было бы далеко не так интересно. A note from Jackdaw. Anne never found it. So how did he die? Was she to blame at all? Навряд ли. Could it be? Has someone solved my puzzle after all these years? Well done indeed. Richard Jackdaw, at your service. The Richard Jackdaw. I heard you disappeared years ago. You have some explaining to do. I do? That was my puzzle you solved. What are you doing here? A retired aura, Helen Thistlewood, told me about a map you stole from Peeves, and then Anne told me about a cave. You saw Anne? Broke my heart. I had to go on without her. Probably best of her in the end. Dare I ask? How is she? Ты разрушил She ее was жизнь. imprisoned in Azkaban for your murder. Why didn't you exonerate her? What? Azkaban? Oh, poor Anne. I had no idea. I thought she'd written me off. I've been traveling the world for years to mend my broken heart. I came back here only recently. On a whim. I must speak to the aura you mentioned and see how I can help Anne. I'm glad to hear it. Before you go, would I still be able to find the pages with the map Helen mentioned? I'm almost certain I dropped them in the cave the moment I was beheaded. They're bound to be mouldering away with the rest of me. Tell you what, meet me at the edge of the Forbidden Forest, and I'll show you precisely where to find them. Как ты лишился головы? If you don't mind my asking, how did you lose your head? I was having a look about when I suddenly sensed a refreshing breeze, after which I felt, well, lightheaded. That's all I remember. Oh. Hence, if you do find yourself in a cave, be prepared. I can't tell you what for specifically, but you seem a perceptive sort. Beware a light breeze. Все. Аполлония виновата? Helen mentioned Apollonia Black. Did she set up Anne to take the fall? Have you never met any members of the Black family? Нет. They can be rather vindictive. Once Anne showed an interest in me, Apollonia couldn't let it alone. That her own heart had grown cold simply didn't matter. Как тебе удалось украсть что-то у Пивса? How is it possible to steal from Peeves? A poltergeist? I didn't steal the pages from his ghostly form. I merely found them in his wake of destruction. He has Oh. a penchant for wrecking things. Books, bottles, suits of armor. Whatever's likely to cause the most chaos. Found them on the floor outside the library where he discarded them. Not my luckiest find, all things considered. Спасибо. Thank you. I need to find those pages to help a friend. I shall see you there. Так, хорошо. This Задание place has seen better выполнено. days. Так, и у нас получается новое задание. Так, защита птицы ради перьев. Совершает задание. Ебать, это аж сюда, сука. Так, надо побочки закрыть. Чтобы они не маячили перед глазами.
inconvenient travel was before I invented flu powder. This is the Dirical Den. But Miss Moffat said Gwynaira only appears at night. Так, подожди, настройки управления. Сейчас. Мне просто интересно, как может вообще именно поспать. Ну да ладно. Ждать. Ага. This must be the Dirical Den that Miss Moffat told me about. Now, where is Gwynaira? Revelio. Так, надо смотреть. Ой, ебать, вот это графические, конечно, проблемы. Начинается. Начинается. Ебать, просто что это такое? Объясни. Revelio. Lumos. Так, удалось добраться до логового Дирикола, который говорил моря. Ты когда свинил, найти генералом должен быть намного проще. Надо только осмотреться. Так, или я тупой, или я хз, где искать вот эту птичку.
Ой, что с графикой, честно слово. Низко, низко. Качество трассировки лучей. Чё, блин? Да, знаете, тут настройки вот этого... Настройки моей видеокарты, они, к сожалению, тут уже дают о себе знать. В плане, что... Уже все. Ну, либо я тупой, либо я не понимаю, как пройти задание. Так, подождите. Как же пройти? Угу. Ага. Так, ладно. Отложим это задание. Я понял. Гипогриф вам укажет путь. Короче, я сюда рано пришел. Так, ладно. Стоп, я что, это не открыл? А что в смысле? Вот это поворот, конечно. То есть я, прикиньте, один свое помещение не открыл. Это, блять, как? Выбачаюсь, мой французский. Are we?
The cave must be somewhere in this maze. I wonder what else is in here. Incendio! Ебать их тут. Пучков. Ненавижу акромантулов. This could be the Acromantula cave Mr. Adley mentioned. So this Похоже is на the арену для infamous босса. Absconder. Incendio! Ну чего играешь? Ну пока, конечно же. Правда, это не стримовская версия, а знаешь ли, версия уже пиратская. Хватит мало наношу, конечно. Stupid.
of. I need to find the heirloom for Isla's daughter. Incendio! Cursed fiends. Тебя тянет пока эту игру, я офигею. Да-да, прикинь, ну, правда на низких. А это Сильвестр, I'm glad to see you. I'm fine, thank you very much. Так, найти семейную реликвию Майла. После того, что я ж прокачал свой ПК, а именно процессор, поэтому, соответственно, у меня никаких проблем с производительностью нет. Правда, что только иногда баги встречаются, но это такое. После того, что тут слабое место, блин, это именно видеокарта, блин. А так как у меня, к сожалению, видяха-то старовато, то выбачайте. Так, установить промежуточный пункт. Как я, блин, не заметил одну точку фастрагора? Вот это, конечно, неприятно. Вроде бы все зачистил, а тут на тебе. Pathetic. Вы, пацаны, поймите, конечно, правильно, что я бы хотел, конечно, играть на высоких настройках графики, но, к сожалению, раз вы не донатите, то, соответственно, довольствуйтесь тем, что я играю на низких настройках графики. Ебать, ребята! Если кому-то не нравится, что... Просто если кому-то не нравится, что я играю на низких настройках, то хорошо. Просто донатьте и будут вам высокие настройки играть. Oh, what's the light out of your eyes? Confringo! You can feed a beast. Incendio! I prefer the latter. Where did I... Perhaps I'll scout around Spellcroft for something to poke. A castle. Must have been quite stately in its time. Stupefy! Так, новое послание.
Приветствую вас. Рад сообщить, что моя сестра Елена оправилась от внезапного нападения Анны. Скверная история вышла, однако она не держит на нее зла. Азкабан предстал перед ней в новом свете. Неудивительно, что в таких условиях она обезумела. Как я понял, вы таскали призрак Галкрада и рассказали ему об Анне. Он пообещал помочь Елене и министерству выяснить, что мы можем для нее сделать. Иди, черт с полох. Интересно, мне хоть что-то дадут за то, что я, блядь, открыл... Ну или даже не открыл, а... Ну вы поняли. Нашел все точки быстрого перемещения. How nice to see you, my young friend. Incendio! Potato! Stop sitting around like a pennywit! I heard Morgan was flourishing. Incendio! Leviosa! Just how many... You're a slippery little admirable trick. You're... Confringo! Incendio! Let's see you survive. My young friend. Incendio! Confringo! Potato! I'd advise you. Так намного лучше. Your poaching days are over. Так, ну что, сдаем задание. Ah, you look none the worse for Mr. Adley, I retrieved the heirloom pocket watch from Milo's body. Merlin's beard. How did you? Actually, I don't want to know. I don't want to think about that acromantula ever again. Thank you. Thank you very much. Вот I'm возьмите. glad Milo's daughter will have something to remember him by. I am too. As far-fetched as his schemes were, Milo was a good friend, and I shall miss him. Please, accept this reward for your trouble. I should be going now. Thank you. Milo can rest in peace now that his wishes have been fulfilled and his daughter has something to remember him by. Так, словно по звонку. Убежище Генриетты, ценный предмет. Нужно выяснить, что это. Стоп, я что, не открывал точку быстрого перемещения? Да вы, блядь, шутите. Стоп, это даже... Ой, ладно, плохо. I've always said that travel broadens the mind.
Ехай с вами, Иваны. Ай, ну, между прочим, как раз таки раньше я немного по-другому назвался. Как раз таки это была моя фраза, которую почему-то все скопировали, но не сказали. Хаю-хай, с вами не Ивангай. Ну да ладно. Так что это, скорее всего, от меня пошло. Просто почему-то все не упоминают об этом. Ну ладно. Не упоминают, так не упоминают. Что я виноват, что ли? These rocks have seen better days. You've come to the wrong place, child. Как делишки? Да, нормально. Вчера заспидранил Assassin's Creed Liberation вместе с доп. Заданием, точнее, загружаемым заданием DLC. Сейчас вот по плану прохожу вот этот Hogwarts наследие. Закрываю побочки и иду по сюжету. Тем более, что на прошлом стриме я же открыл все точки быстрого перемещения. Тут на тебе... Задания тут, блин, по всей карте раскиданы. I'm sure it'll be harder to kill a moon calf. You'll have to fight eventually. If it isn't Nora Treadwell's guardian angel. Huh, nothing. Я, кстати, что изменил, тогда то, что в этой игре есть трудности перевода. Потому что тут некоторые слова не двусмысленно переводятся. Большая карта. Now here's a Ну, sad-looking place. сам посуди. Насколько она большая. Во! Насколько она большая. И это вся карта открытого мира. Все, что серое, это я исследовать не могу. Ну да ладно, это такое. Не, конечно, я бы попробовал отправиться еще сюда, но что-то мне подсказывает, что это плохая идея, и это надо аж на гипогрифе все исследовать. И это я молчу про карту Хогвартса. Просто посмотри на вот эту вот карту и посуди сам. Она просто гигантская, я тебе так скажу. Так, это свет усуну со светом. Манипуляции, но нет, сюда не надо. Я признаюсь, даже несмотря на то, что я играю сейчас на низких настройках, Could it все равно be выглядит a Merlin нормас. Revelio. И что мне с этим делать? Levioso. А, стоп, тут надо флипенда. Ёлки-палки, у меня его нету. Блин, вот это обидно. Просто не играл, так не знаю. Какая у тебя школа? Ну, в данной ситуации я ж на Пуффендуе. Where in Merlin's name am I? То есть на одном из 4 факультетов. То есть в данной ситуации мы не абы где, а сразу на 5-м курсе. Просто дело в том, что как бы мы по сюжету на 5-м курсе.
Потому что у нас особый случай. Потому что нашего главного героя, то есть у нашего ученика, тут как бы разница есть в школах? Да, разница как бы есть, потому что, во-первых, они живут на разных этажах. То есть у каждого факультета как бы свои достоинства. Но также еще хочу сказать, что они отличаются еще и характером. Потому что, например, в Слизерине, как правило, там живут, ну или учатся темные волшебники, или такие вот злобные такие вот ученики. В Гриффиндоре там благородные и честные, дружелюбные. На Когтевране там в основном такие целеустремленные, а на Пуффендуе там миролюбивые. Но дело в том, что по Гарри Поттеру нам показали только 3 факультета. Ну, я имею в виду в фильмах. Потому что Пуффендуй мы как раз таки не видели. Скиллы, они в принципе одинаковые. Поэтому тут разницы никакой нет. Ну, разве что только сейчас скажу. Например, сейчас покажу заклинания. Вот эти вот непростительные заклинания а-ля Авада Кедавра, Круцо или Империо, это только темным волшебникам подвластно. То есть, если ты играешь за хорошего волшебника, то, соответственно, тебе эти заклинания не светят. А если ты будешь плохишом, то что ж, ты на изи их разблокируешь. Поэтому относительно тут скиллы одинаковые. Потому что как бы школа тебе тут дают разные такие вот заклинания, которые ты как ученик должен учить. Так, статуя одноглазой ведьмы. Стоп, чего? Это мне в Хогвартс надо идти. Твою маму. Это еще и плохим может быть. Круто. Да, тут своеобразная нелинейность, но база остается базой. Ты ученик, ты учишь заклинания, и, соответственно, ты сдаешь то, что ты выучил. Потому что тебе говорят, что по типу, раз у тебя особый случай, то меньше теории, больше практики. Вот и все. То есть вот так это работает с особенными учениками. Потому что ты ходишь на все 4 стороны, делаешь, что хочешь, тебя никто за руку не ведет. Хочешь налево, хочешь направо. Просто в отличие от остальных учеников, которые ходят на занятия, ты можешь ходить куда тебе вздумается. Хочешь, можешь быть хорошим учеником, то есть добросовестным и так далее и тому подобное. Хочешь быть плохим учеником, где сам воруй, обманывай и так далее и тому подобное. Так, подожди. И статуя одноглазой ведьмы. This looks like the right statue. Now, what was the password? Descendium. Конечно. Море заданий. Только дело в том, что эти задания, они, между прочим, как раз таки даются тебе не сразу, Who knew this was а all down here? последовательно. То есть ты не можешь просто вот так вот взять, понабирать A lift. кучу заданий. Must be how I get down. Looks broken though. Спокойно.
Сейчас отремонтируем. У меня как раз таки заклинание было. Вот репара. Reparo. Отремонтируйся, пожалуйста. That seems to have done the trick. Ах да, кстати, поясняю, почему некоторые волшебники, не только в фильмах, но и в играх, почему они, когда произносят или не произносят заклинание, почему они, когда взмахивают шумной палочкой и что-то происходит, они ничего не говорят. Так вот, дело в том, что не обязательно произносить заклинание. Дело в том, что здесь как работает. Ты взмахиваешь определенный символ заклинания, направляешь его туда, куда хочешь, и главное произнести его либо у себя в голове, либо произнести его вслух. То есть здесь вот так это работает. Для тех, кто не в курсе, почему иногда некоторые волшебники молчат, когда произносят заклинания. Потому что в фильмах это не описано. А вот в школах, то есть в школах, в книгах это подробно описано. Просто деталь, которую все упускают, к сожалению. Платформа. Incendio. I'm going to have to get past this. Так, хорошо. Лягушки. Прикольно. Отремонтируйся. Ну, когда создам канал 31 декабря, пойду все серии Гарри Поттера, потом займусь сериями Диснея. Там будет видно, может даже Ведьмака успею пройти вместе со Стримом. Не, ну тогда желаю удачи, Макс, потому что ну, ты же понимаешь, что это надолго. Incendio. Reparo. One more to go and I'll make it across. Something is getting in the way of that platform. Угу. Aha, got it. Готово. Так, смотрите. Спасибо. This must be the way out. Похоже на то. Ебать, чего она такая черная стала? Что вы понимали, то у меня всегда так. I need to find a way to open that gate. Incendio! Та-дам! Something smells sweet,
Must be close to Honeydukes. Сладкое королевство. Но я все равно не могу подольше посидеть завтра на работу. Удачи в стриме, чатик. Ваня, пока. Пока, Дрюха. Удачи. Я понимаю, на запас игры, потом может пойти за неделю. Any more cozy than Максимум Hogsmeade? за 2-3. Пригодится, но не знаю, где искать всю серию. Я от Ведьмака за Skyrim буду проходить полгода. В итоге я успею и то, и это пройти. Макс, чтоб ты понимал, у меня, на секундочку, Honeydukes. целый I can smell the плейлист, chocolate. на секунду, Now, where would I посвящен... find the dried billywig stings for Gareth? У меня целый плейлист, блин, посвящен Диснею. Ну так, на секунду. Надо где-то искать. Стоп, что? Макс, просто посмотри мой плейлист, он мне посвящен играм Диснея. Я ж отсортировал, блин, игры по франшизам, а не по тому, что это только, блин, именно, знаешь, только игра какая-то. I have the dried billywig stings. Now, back to Gareth. I can only imagine how his new recipe is going to turn out. Когда ты, блин, успел это сделать? Макс, еще тогда, когда я не стримил, и тогда, когда я уже хотел, скажем так, переделать немного вот эти плейлисты. Иными словами, тогда, когда я не стримил, я переработал плейлисты, и я так скажу, где-то 70% я уже плейлистов отсортировал. Точнее, удалил ненужные и создал новые. What are you up to now? Просто дело в том, что видео у меня это все готовы. Надо было всего лишь отсортировать, и пожалуйста. Hello, Gareth.
I have those dried billywig stings. You got them! Incredible. Можешь забирать, но не Getting them was бесплатно. more work than I expected. I'd like to be paid for my time. Course. Didn't think it would be that much trouble, but I'm happy to pay for your help. Thank you again. I'll let you know when I brewed my first batch of fizzing whiz beer. Хорошо. Все, еще одно задание выполнено. Так, сумняется из-за суматох. Так, ладно, колодец, колодец. Сокровища из пустой гробницы. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Shame you're so foul. Who lived here, I wonder? Incendio! Take her! Incendio! Here's a pleasant surprise. Revelio! Incendio! Revelio! Incendio!
Incendio. Rebellion. Так, подожди. Ладно, потом. Abandoned long ago, no doubt. Так, как же открыть закрытый сундук? Incendio. Accio. Так, подожди. Что здесь не то? Уж можно забраться, только как? Incendio. Я знаю, туда можно забраться. Не понимаю, как. Минуточку. Accio. Мне себе. Хиловая идея. Ладно, допустим. Блин, ну должен быть способ как-то туда попасть. Отвечаю. Incendio. Так, подожди. Levioso. Да. Так можно. Ха! Так можно было? Тихо, тихо, тихо. Я-то думал, как попасть сюда. Кажется, элементарно, Ватсон. Просто, блядь, элементарно. Ты что собираешься? Ладушки. Что я могу еще сделать? Levioso. Так, а больше ничего. Так, я так полагаю, что сундук, который This имеется в place has seen виду, better days. мне сюда. Мне сюда надо. Я не могу. Обидно.
Так, теперь сейчас стоим. Задание колодец. Сейчас. А, блядь. Угу. Так, Айрондейл. Ну-ка сейчас, подождите, посмотрим. Подожди. Ой, блин. А, ну да, мне нужно переместиться. Да. I've always said that travel broadens the mind. Так, хорошо. Теперь где он находится? Ага. Стоп, а я догадываюсь, где это. Где-то здесь. А ну, перепрыгни ты этот сраный мост, спасибо. Mysterious and a bit unsettling. What to do? Заебись, и как я туда перепрыгну? И как я туда перепрыгну? Это невозможно. Это невозможно. Разве что только вот так. Это, конечно, ГГ будет. Хотя, чё я теряю, блин? Да, далековато, конечно. Ну что поделать. Самое противное, что я, получается, в этой части локации не был, походу.
Та-дам. Так, мне интересно, я смогу вообще туда залезть или нет? Уже что-то мне подсказывает, что нет от слова совсем. Сейчас чекну. Не, это невозможно. Ну, хоть кристаллы собрал. Уже хорошо. А, бля, откуда ты взялся? Кстати, вот в такие моменты хочется сказать что-то по типу: блин, где этот ёбаный гипогрифка или метла, когда не так надо? Поднимись, пожалуйста. Лол, я поднялся в этом течение. Так, подожди. Давайте еще раз переместимся, потому что что-то мне это не нравится. How nice to see you, my young friend. Так, подожди, подожди. Блин. Ладно. Так, пока оставим это в покое, значит. Everything was fine, Dr. Sylvester, but I cannot complete the one side quest, so Off on I another delete adventure, it are we? for later. That means I cannot complete side quest right now. But I want right now complete it, but I can't. That's impossible. Уйди, пожалуйста. О, камон! Я шо, получается, не то здание взял? Твою дивизию. Твою маму! Я побежал не туда. Да за шо?
Nobody will miss one measly little student. Here I am, as good as my word. We meet again, Richard Jackdaw. I suppose I shouldn't be surprised to see you. It would take the patience of a Hufflepuff to track down these pages. Well said. Now, where do we go from here? Follow me. I shall lead you as far as I can, but I fear I may remain a tad reluctant to revisit the scene of my demise. Keep your eyes Да ладно open for a тебе, не bird bath. бойся. When you find it, say intramuros. I think it's Latin. Or Greek. As you can imagine, I never paid much attention in school. Shall we? Так быстрее, блять. Пошли. Aside from the bird bath, anything else I should look for? Indeed. A few landmarks, a stone bridge, a waterfall, and, if I recall, a lake. You'll see. You've been very helpful. Thank you. Surprising how much of this is, rather unfortunately, coming back to me. Yes. You know, the closer we get, the more I'm remembering. Probably best I leave you to it. Simply stick to the path and keep a sharp eye out for... Nothing to do now but keep going. Tego! Incendio! Stupefy! Stupefy! Incendio! Heal! Furioso! Tego! Incendio! Stupefy! Accio! Интересно, почему эти пауки не оставят меня, блять, в покое? The waterfall. For a thief, Jackdaw's surprisingly as good as his word. Something oddly solemn about this place. Such regal creatures, stags. There it is, just as Jackdaw described. Incendio! Intramuros. Revelio! Ух ты, какая пещера. Aren't you a little far from home? Renrock knew you'd eventually lead us to whatever it is you're hiding. Attack! Tego! When are you going to give up? An utterly pitiful display. No risk those loyalists will report back to Ranrock now. Let's see where Jackdaw has led me. Так, посмотрим. I wonder how big this place is. Impressive. That must be where this all leads. Ага. Похоже на то.
Someone didn't want casual visitors down here. I wonder if any of my spells will help me through this. I'm not going to touch those. Anyway. Incendio! Опа. Хорошо. Или... That platform ought to be able to float straight to me. Угу. Not a headless skeleton in sight, but I may as well help myself to this. Here. An untouched chest. Jackdaw wasn't very thorough in his search of this cave. Ну да. Тут очень много всякого. Another puzzle. Well, if Jackdaw could solve this, so can I. Remarkable. Офигеть. Ну-ка, тут есть что-то. I'm glad Richard Jackdaw left a little something behind for me, but where could he be? Whew, it's a good thing Jackdaw didn't fall down there. Высоковато падать. Not a headless skeleton in sight, but I may as well help myself to this. Да, кстати, я забыл сказать, что
Я позавчера продолжал находить сокровища, родить непройденные квесты и так далее, возразить полигалы и татуировки я отложу, но потом либо я на них бомблю и поймать не могу. Понимаю. У меня тоже такое бывало. Хотя я Assassin's Creed Valhalla вообще так хочу отложить. До тех пор, пока я не куплю лицензию. Potato. Stupid one. Просто я хочу ее купить по большущей скидке, но Untouched chest. я не Wasn't уверен, very thorough in his search of this сколько этой скидки вообще ждать. Incendio. Поэтому, пацаны, если вы ждете Assassin's Creed Valhalla, то имейте в виду, что только если кто-то задонатит и сам поможет мне купить эту игру. Блин! Елки-палки! Потому что пиратку качать я не собираюсь. Потому что я понимаю, что пиратку вообще хрен скачаешь. Но другое дело с The Last of Us Part 1. Мне придется пиратку скачивать, потому что, бля, игра слишком дорого стоит, пацаны. Поэтому за полную сумму я, конечно же, ее покупать не буду. В общем, я так думал, что я нашел многие записки, когда собирал сокровища, что разнообразило сюжетное мнение о том, что вообще происходит. I'd have thought Jackdaw would have been interested in this loot, but there's no sign of him. Да, естественно, ты же понимаешь, что некоторые вот эти вот сайд-квесты и дополнения, они вообще Where could he be? немного надоедают в DLC-шках. А DLC там овер дофига и больше. Untouched chest. Jackdaw wasn't very thorough in his search of this cave. Here. Not a headless skeleton in sight, but I may as well help myself to this. There it is. The bridge. It's almost complete. More spiders. This can't be what the headed Richard thought.
not my fault you're a deadly great spider. Ой-ой-ой-ой. Farewell, monster. I can only imagine how these spiders have multiplied since Jackdaw came this way. I'm glad Richard Jackdaw left a little something behind for me, but where could he be? О, мост восстановлен. Уже хорошо. I must be getting closer to Jackdaw's remains. And those pages. We meet again, Richard Jackdaw. Thank you for keeping these pages safe all these years. Here it is. The map that brought your doom, Jackdaw. Is there something beyond this room? Охуенно. Еще рыцари. Disarm you brutes. Potato! DLC так вообще подобный вышел по мне. Я тоже не все это сыграл, тем более, что эта озвучка мне вообще напомнила озвучку из каких-то мультиков или фильмов, что мне может не рано. Ну, понимаешь, есть дополнения, которые именно сделаны с душой, а есть дополнения, которые выполнены не очень. Revelio. That's unnerving. What's happening? I've seen this before. In Gringotts and the restricted section. Знакомые ворота. Чертовски знакомые. Where am I? Oh no. The room's starting to flood. Ой-ой. Надо поторапливаться, что ты стоишь? How am I being protected? What's
sort of magic is this? I can only hope this magic protects me until I'm able to make my way out of here. Давай, пошла. What is this place? Картины. Ну или почти. Can it be? Я вас не знаю. It's you. Has someone finally found our map chamber? I recognize you from the pensives. You're Professor Rackham. I am indeed. I must confess that I am surprised to see someone so young standing before me. I'm the same age that you and Isadora Morganach were when you started at Hogwarts. You've paid attention, and Цель-то идея might для I персонажа, presume да и you share фотографировать our фаталити из ability? Мудакова, которая See добила по другого traces of персонажа ancient его magic. группы. Yes, sir, I do. As you have likely realized by Да, но now, в данной our ситуации ability gives us a unique это уже relationship зависит with от all разрабов. forms of magic. We can access Тем более expressions такое of вроде бы magic было that только в few Mortal Kombat others 4, где can. можно было выбрать Opportunities will абсолютно любое arise that оружие. allow you to Ну да sharpen ладно. this rare talent. Do not squander them. I won't, Professor. Thank you. We Таланты. have much to discuss. But first, a map found in a certain book led you here. Place the book on the pedestal. I don't have the book with me, sir. That is unfortunate. I'm afraid we must pause our conversation until you return with the book. Почему это место называется залом картографии? I'm a bit confused, sir. Why is this room called the map chamber? I assure you that all will be clear once the book has been placed on the pedestal. The Выпровидец. statues and carvings in the house on the cliffside, those are of you. Are you a seer? I am. Did you know that I would be here? I cannot say more at present, except to say that your presence here does not entirely surprise me. Я Very принесу well. книгу. I'll retrieve the book right away. Good. We shall speak again once the book is in place. Ваша связь с древней магией открывает таланты. При каждом новом уровне вы будете получать одну очко таланта. У вас есть новые очки талантов, которые вы можете использовать в соответствующем меню. Вы можете заработать очки талантов, начиная с 5-го уровня. Их можно тратить по своему усмотрению, повышать уровень заклинаний, увеличивать боевую мощь, улучшать скрытность и многое другое. Используйте их с умом, так как очки талантов можно потратить только один раз. Поэтому количество приобретенных вами талантов ограничено. Заглядывайте сюда почаще, чтобы знать, какие новые потрясающие таланты вам доступны. М. Хм. Ключевые таланты. Так, подожди. Мастерство владения Ревелио.
Так, минуточку. Так, хорошо. Компетенция броски древней магии. Проворность. Действенность рябинового отвара. Знание заклинаний. Поглощение протега. Мастерство владения основным заклинанием. Знание заклинаний. Мастерство владения остроумения. Поглощение изворотливости. Компетенция в протегу. Поглощение основного заклинания в воздухе. Мастерство владения. И компетенция в остолбении. Все. Так, хорошо. Так, темное искусство, но это потом. О, при победе над отправленным врагом восстановите свое здоровье. Скрытность. Человек Диме маска. Так, с владением Петрика осталось. Оглушающее проклятие. Есть. Revelio. I found the pages and the map chamber. Why would I need the book? Я без Handy понятия. resource indeed. И покидаем этот зал. Нахрен. В этой вообще где? I'm back at Hogwarts. I wonder when Professor Fig will be back. I did promise him I wouldn't neglect my studies while he was away. Suppose I have enough to distract myself with till he returns with the book. Так, еще таланты. Так. Заклинание эксперимент оказывается врагу тот же первое проклятие, проклятые враги получают повышенный урон. В принципе, не обязательно ждать, пока это сделают разработчики, опять же, можно сделать по-фанатски, если уж так хочется. Но если уж на YouTube, то рекомендуется сделать дисплей. Угу. Так, стоп, никуда вообще. You need to learn Depulso, the banishing charm. Useful for pushing objects or adversaries away. Complete the required tasks and meet me in my classroom. Ага. Так, ребят, я сейчас... Подождите. 5 минут и вернусь.
Так, хорошо, я вернулся. Давай продолжим. Да, Макс, но понимаешь, там не только 27 уровень, а еще и таланты открыл. Да пока так, наверное, все могу уже перебежать весь мир за 1 минуту. Не перебежишь. Сейчас мне надо было отойти. Ебать, это что было? Так, инвентарь. Надо бы вообще повысить. Очень лучшее снаряжение взять. Так, побежали. Стоп. И ключик, лети сюда. Brilliant. Стоп, я что, летать буду? Да ладно. Класс. Everybody grab a broom and we shall get started. Mr. Clopton, your attention, please. Sorry, Madam Kagawa. Everyone, please welcome a new student to our flying class. Welcome. Hello. The goal of today is to remind all of you how to maneuver on a broomstick safely, as broom flight is, first and foremost, a means of transportation. This, I fear, some of you have forgotten. Diving, rolling, and loop-the-loops will not be taught or in fact tolerated in this class. We'll leave that to professional Quidditch players, like the Toyohashi Tengu. Not a fan, I take it? Now, let's see how well everyone kept up with their practice over the summer holidays.
For those who need a refresher, step up to your broom. Say up firmly and clearly. Then kick your leg over and rest your weight on the seat. Up. Thank you. Now, your turn. Up. Up. Хорошо. Up, you stupid ratty school broom. Up. One leg Неплохо. over, so there's a leg on each side. None of that side saddle nonsense. A gust of wind will throw you right off. And if you hear my whistle while you're in flight, ground yourself at once. Good. Now, for your first lesson, fly through each ring in the courtyard. Do take care. The brooms are school property. I This is want them brilliant. returned in one piece. I think I'm getting the hang of this. Well done. Now that you're acclimatized to your broom, let's see how well you manage with a more advanced exercise, shall we? А ну-ка. This next set of rings will take you around the grounds for more of a challenge. What a view. Hello. Nice day for a flight. They did. Did anyone else see that? Ah, the old boathouse. Wish you could have experienced crossing the lake as a first year. А я-то думал, когда мне метлу дадут. Оказывается, сегодня. Ну, в каком-то смысле. Whoa, our aquatic resident likes to make an appearance once in a while. Честно, я так не люблю, когда приседания This is rather fun. или вот это вот приземление на Ctrl. Это очень неудобно, как по мне. Oh, well done. Have a moment? Да, прикинь, летаю. I say, I watched you fly through those rings. You seem to handle yourself on that dusty school broom well enough. I'd imagine you're ready for something a bit more challenging. But I'm getting ahead of myself. We haven't properly met. I'm Everett Clopton. Am I right in suspecting that a Hufflepuff like you might be interested in some high-flying fun? Ну что, если у нас будут Gala неприятности? seems strict. I wouldn't want to get into trouble. Kagawa won't even notice. Besides, a bird doesn't learn how to fly by staying in the nest. Follow me. Так, для начала позвольте The мне tour is about to begin. сменить управление метлой. Мне она не нравится. Значит, что скоро ты перейдешь на 6-й курс. Нет, Макс, это означает, что мне надо будет все-таки немного тут по-другому проходить. Так, лететь вниз. С. Now. Right now, we're flying over the Transfiguration Courtyard. Lovely as ever. Let's hope the headmaster isn't having tea by the window today. Ебанутый. Ты понимаешь, что нас могут заметить? Nice to get above it all, isn't it? Ahead of the gardens, the Hufflepuff common room windows just peek out. Bit claustrophobic for my taste. How
flying so quickly. Here's something handy to know. Lean forward for a burst of speed. Helpful if you need to escape a tricky situation. Now that's more like it. You sure you're not part hippogriff? There's the famous bridge. Think of all the magic holding it up. I mean, look at it. And the owlery. That's a bit of solid architecture, isn't it? Flying tips and a jaunt around Hogwarts. This is quite the tour, Everett. А вот это самое поле для квиддича. That's Kagawa's whistle. This concludes our tour. Best hurry back. Жалко, на сидел нельзя. Dismissed class. Better hurry and hand in our brooms. Dismount here. And where have you two been? Oh, hello, Professor. We were trying to get a bit of extra practice in. Hefty points will be taken from each of you for not following my instructions. Mr. Говори Clock, уже. I'm disappointed in you. You're in this class because you're still not showing yourself, or frankly, your broom the proper respect. But, Professor... Enough. Class is finished for the day. As for you, you do well to use better judgment in the future. Chin up. That was some rather good flying. Ну, хоть кто-то похвалил мой полет. Уже хорошо. Sorry about that business with Kagawa, but you have to admit, those views were worth it. Ни о чем не жалею. It was worth losing a few house points for that detour. You seem at home on a broom. Bet if you had a fancy model, you could fly laps around Imelda. She's Kagawa's favorite. I could show her a thing or two if I had my own broom. Hate having to return the school broom after class. Perhaps I'll have to purchase a broom then. If you can, you should. Wish I could. I recommend visiting Albie Weeks at Spintwitch's in Hogsmeade. He's always looking to test new models. I'll keep an eye out for you in the sky. Potato. I mistook a Snargluff. I do like Madame Kagawa. She's been tutoring me after class. Although she is very strict when it comes to broom. About our library venture. How did you fare? If you're keen for some illicit spell practice, meet me outside the Defense Against the Dark Arts classroom. I know a discreet place near there. Spintwitch's is open in Hogsmeade. All the latest brooms, I hear. I require assistance with a delivery and thought you might be interested. Please visit me at J. Pippin's Potions if you'd like to earn a few coins. Угу. Please meet me in the center. Так, подожди. Floor corridor as soon as you can. I have an idea for somewhere you can focus on your studies, away from prying eyes and distractions. О, началось, мне уже сайд-квесты. Еще не сайд-квесты, а основные квесты навалили уже. Так, в тенях крипты. Вероятно, я смогу найти Себастьяна на его рабочем месте рядом с кабинетом защиты от темных искусств. Revelio. Стоп, а как метлу вызывать? Блин, вот это обидно.
Понятно, то есть мне надо купить метлу самостоятельно. Неприятно. Sebastian, пошли. Sebastian, it's been a while. It has. Glad you received my owl. I have something to show you. First, let me thank you for what you did in the library. Of course. Scribner tried to give me detention, but I have ways out of these things. Well, you took the fall for me, and that counts for something. Did you find what you were looking for? I did, but No. something was missing. I'm not sure here is the best place to discuss it. Understood. We can talk more in a moment, in the Undercroft. Not even the professors know about this place. This way. There's a secret passage just here. Крипта? Чё за нахер? How did you find this place? My friend, Ominous Gaunt. He named it the Undercroft. Revelio. We used to play gobstones here all the time. With my sister, Anne. She loved that infernal game. What I wouldn't give to lose to her again. I should tell you, I swore to Ominous I would safeguard this place. So please, keep this between us. He never confides in anyone. But he's trusted me since the day we met. I wouldn't want to jeopardize that. We used to sneak in here almost daily. We've never been caught. I think I've seen Ominous in potions. Or was it herbology? I've noticed that he uses his wand to navigate the castle. He does. No idea how, though. Ominous was born blind, and no spell could reverse it. His wand seems almost sentient. Not surprising, I suppose. Ollivander always says, the wand chooses the wizard. Is that how he found this place? No, someone in his family knew about it. The Gaunts are full of secrets. I've never heard anyone else speak of it, and I've certainly never seen anyone else here. Again, mention this to no one, especially Ominous. He has no love lost for his family or their secrets, but this place is special to him. Understood. But why does Ominous have no love lost for his family? His father's family are direct descendants of Salazar Slytherin, Oh. one of the 4 founders of Hogwarts. Oh. Obsessed with blood status, most of them. Ominous cannot abide them, as he'll be the first to tell you. Anyway, the Undercroft has been a perfect place to sneak off to, away from prying eyes, and even practice otherwise forbidden spells. Really? Like what? Like the blasting curse. Professors say it's not an appropriate spell to teach students. A proper magical education ought to include all magic. My thoughts exactly. A spell like Confringo is only truly dangerous in untrained hands. Such spells should be properly taught, not banned. To be fair, I'm admittedly partial to more fiery forms of magic. But you should learn it. I can teach it to you safely here. Хорошо. It may take a while to get the feel for it. Mimic my wand movement. The incantation is Confringo. Very well. Confringo. You're getting it. Ready to actually try it out? Так, подождите. Confringo.
Дальнобойная вспышка, которая наносит урон при попадании. Пораженная цель поджигается или и продолжает получить урон в течение нескольких секунд в время, которое дополнительное попадание при его выполнении взрыва. Угу. Stick to the targets, though. Confringo! Best to keep the undercroft intact. Have a go at those candelabras. Both have their uses. Nice work. How's it? That's it! I think I've got it. Well done. I have to say, I Неплохо. enjoyed that. The first time Ominous and I practiced Confringo, we singed our eyebrows. I would have paid to see that. I swore we'd never live it down. To this day, there's something about that spell that's addictive. Мне бы очень побольше таких This is заклинаний. exactly the type of magic I've been hoping to learn. There's more where that came from. Been practicing similar spells here for ages. Although, I didn't tell Anne and Ominous about every one. Haven't been here in some time. It's not the same without Anne. I'm sorry about your sister. If there's anything I can do... Perhaps when I next head to Feldcroft, you could come along. Meet Anne. She could use some cheering up. С радостью. Just let me know when, and I'll meet you. Oh, she misses Hogwarts. She's been stuck at home with our guardian, Uncle Solomon. Unfortunately, you'll have to meet him too. Well, meeting a new student will be precisely what she needs. I shall look forward to it. Cheers. By the way, what was it you couldn't discuss out in the hall earlier? I'm not sure where to start. You said something was missing from what you found in the library. I assume it's to do with Так what you то на told me. так. About the port key, and Gringotts, and Ranrock. Nothing gets past you. And yes, it is. As I'm sure you suspect, there is a bit more to all of this. I'm listening. You must promise to keep this between us. I trusted you with knowledge of the secret Undercroft. You can trust me. All right. I can see traces of ancient magic. Ancient magic? I don't know what I was expecting you to say, but it wasn't that. What does that even mean? Honestly, Понятия не I'm not имею. entirely certain. All I know is that I can see whispers of an old magic that hardly anyone else can. Fig and I think that Ranrock has somehow found a way to harness that magic's power. Are you telling me that goblins may be wielding some sort of wizard magic? That's what we're trying to find out. And this Скорее ability всего, of нет. yours, does it allow you to wield this magic too? I Да. don't know. Well, when you do know, tell me. I've been studying archaic forms of magic for ages. Perhaps we can help each other. In the meantime, with both Rookwood and Ranrock after you, I suspect a bit more time practicing the blasting curse is in order. Spend as much time here as you'd like. And remember, keep this place between us. When I head to Feldcroft, I'll send you an owl. Это заклинание вспышки. И, судя по всему, новые. Hello, Sebastian. Wait. You there? I can hear you. Oh, hello. И что? Ominous, isn't it? I believe we have potions together. And herbology? I recognize that voice. Heard you talking to Gareth Weasley in potions class. You're the new 5th year. Did you just come from the Undercroft? How did you get in there? Мне показалось Себастьян. Actually, Sebastian brought me there. But he made it perfectly clear to keep quiet about it. That rat! You breathe a word about this place to anyone, and not even your precious Professor Fig will be able to help you. My father is friends with the headmaster, and I'm not afraid to exploit that connection if I need to. Обещаю Trust молчать. me, Ominous. I won't say a word. Why should I trust you? You just betrayed Sebastian. Please, I was trying to defend him. He was clear that this was a secret place and I was to tell no one.
He's a good friend. I don't need you to tell me about my oldest friend. Thank you very much. Ominous, I just meant... I know what you meant. Sebastian gets himself in enough trouble. He doesn't need your help. Sebastian is going to get an earful about this. Ох, ох, ох. Да, зашибись, конечно, нас ждет с Себастьяном неприятный разговор. Стоп. Так, задача профессора Шарпа. Раздобытие максимум и Рудос и временно спродить в деле. Блин. Excellent. Та-дам! Всё, ебать. Теперь нужно быстренько пойти к профессору и сдать квест. Oceans when Professor Sharp is so How are your assignments coming along? Замечательно. I completed your assignments, Professor. Good. You should be ready to learn Depulso. Let's see what you can do. Concentrate. Do not let your mind wander. Депульсу. Отталкивающее заклинание. You've got it now. If you'd like to practice, you should. Perhaps best not to go flinging your classmates about the halls. I suggest having a go at the enchanted books here. Well done. I'm glad to see that you seem staunchly determined to master your spellcasting. Так, хорошо. Лётные испытания, требуется доставка. Угу. Так, вручай комната. Мне куда вообще бежать-то? Ну, давай быстрее. Спасибо. Знаете, у меня такое чувство, будто игра вообще не торопится мне раскрывать абсолютно все, что нам не приготовила в открытом мире. Потому что она слишком долго раскачивается, как по мне.
Professor Weasley? Somewhere away from prying eyes. А вот и она, вручая комната. Появляется тогда, когда кто-то проходит мимо, где надо место. Forgive me, the headmaster stopped me and I... Merlin's beard. I see you've wasted no time. Well done. Вот да. Shall we? After you, Professor. Старшие дамы вперед. Я тоже постараюсь особо не затягивать с этим. Где хз как получится. What is this place? This is the Room of Requirement. It only appears when one is in real need of it. Ordinarily, a student might stumble upon this room entirely by accident. If ever. I'd only planned to suggest to you how to find it by walking past that bit of wall, focusing on what you need. But you've managed to reveal the room on your own. While I'm here, we should take advantage of the moment. Now, where is Deke? He must have sneaked past and gone ahead. Deke, Professor? The house elf I was speaking to in my classroom your first day. Thought he might help you use the room once you've found it. There's no chance I'm clambering over this mess. This presents the perfect opportunity to teach you Evanesco, the vanishing spell. You can cast Evanesco to vanish certain objects, such as these chairs and other things here in the room. I suggest you practice the wand movements first, then you can clear the chairs away. Ага, Эванеско. Splendid. Now. Evanesco on those chairs. Excellent work. You'll note that you are now in possession of Moonstone. We shall discuss its uses later. Let's move on. Revelio. Where in Merlin's name is that elf? Занят, наверное. Is that... Goodness. Can't you keep it down? My Some of us old are trying to school rest. bag. I wondered where that had got to. Can't believe it's still here. I'll just take a quick look at this. Give you an opportunity. Yes, Professor. Revelio. Я жду тебя целую вечность. Похоже, твой список поручений куда длиннее, чем ожидалось. Если захочу встретиться еще раз, дай мне знать. Искренне твой Т. Капец, сколько всего здесь. Я в шоке.
Подвинься, пожалуйста. Hope this isn't as precarious as it looks. Не валится. No, not. That's not helpful, you worthless pile of tin. Ха-ха. Ну ты решила, что мне нужно помыться. Обидно вообще-то. Разве комната вообще что-то решает? Или нет? How does anyone other than a house elf manage to get around in here? Revelio. Сколько всего здесь? Я в шоке. What was that? Snitch. Was that a golden snitch? Perhaps you should summon your wits and find out. Да, все проще, чем кажется. Leviosa. Уху. Leviosa. Accio. Ладно, пофигу. Revelio. I hope that house elf can find us in here. Yikes! Careful! Осторожнее. Oh, there you are. Wait right there. Deke will come to you. Hello. Ah, Deke, we've been looking for you. Apologies, Professor Weasley. Deke was looking through some of what's appeared in the room since Deke was last here. Is this the student? Indeed No. it is. Deke is honored to meet you. Deke has been a friend since I was a second year. We discovered this room together. I mentioned you to Deke. We believe that you might be able to benefit from this room like I did. Deke, would you be so kind? Of course, Professor Weasley. The Room of Requirement will always be equipped for the Seeker's needs. It's unplottable, so won't appear on any map. Most happen upon it by accident, if ever.
Deep-seen students in need of an extra file for potions stumble upon the room filled with them. You seem to have accessed it in its form as the Room of Hidden Things. I was thinking about needing a place away from prying eyes. Brilliant. Oh, that explains it then. What I need specifically is a place where I can catch up on my schoolwork without distraction. Well then, the room can provide you with precisely that. Mm-hmm. Now, it's time to focus on what you need. Just close your eyes. Imagine the room precisely as you need it. The room will do the rest. Ого. Ta-dam! You've given yourself quite a canvas to work with. I look forward to seeing what you do with the space. Ah, and it seems the room has provided you with a desk of description. Excellent. It can identify unfamiliar items of clothing. One should always understand the effects of anything in which one is clothed. Угу. Так, разблокировали 100 определений. Спасибо, что вы вложили бы скрытые магические свойства неизвестных решений, которые вам удалось найти. Так, хорошо. You'll find plenty of items of clothing that need to be identified. The desk will be an invaluable resource. Угу. This will be more useful when I have something to identify. I imagine the desk of description will come in handy. It will. I hope you'll take advantage of it. Now, I'll give you a brief lesson in conjuring. The room might not provide everything you need on its own. Conjuring? Yes, the magic of creating or conjuring objects. I'll teach you. Угу. Very good. When conjuring more complex objects, you'll need what's called a spellcraft. Spellcrafts are like recipes. They list the ingredients or resources needed to conjure a particular object. You should have acquired some for a potion station and potting table from tomes and scrolls in Hogsmeade. I did. Where can I find the resources I need? While resources such as moonstone can be obtained throughout the Highlands, it's much safer and easier to purchase them. They can also be collected by vanishing objects in the room, such as the chairs you vanished earlier. In fact, you should have enough resources for now. I see. Can I regain resources by vanishing something I've already conjured? You can indeed. Quite perceptive. Why don't you give it a try? Go ahead and conjure the potion station and potting table. You should find both familiar, since they'll resemble the ones you've already used to study magical plants and brew potions in class. Подожди. Так. Подуское заклинание. Ага. Ковры, мебель, столы, сиденья, статуи. Так, зелья.
Угу. Так, хорошо. Well done. You can use these whenever you need to brew potions or grow plants. Presuming, of course, you've collected any seeds or potion ingredients you need in Hogsmeade or outside the castle grounds. Deek will be here to answer any questions you may have. Do not underestimate his insights. Угу. Я хотел использовать Can you tell me a подейки. bit more about Deke? He's been at Hogwarts longer than I have, and seems to know its every nook, cranny, and secret. We discovered this room together when I was a student. Deke has had a good deal of experience, both here at Hogwarts and at a previous post. I shall let Deke tell you more when he's ready, but again, you would be wise to listen to any suggestions he may have. Заклятие трансфигурации можно использовать где угодно. Can I use this type of transfiguration magic outside of the room? Conjuring and vanishing are strictly forbidden elsewhere in the castle. We've charms in place to enforce that. It would be exhausting to reverse the errors in both judgment and magic. But the Room of Requirement has its own rules. Угу. Спасибо. I will be sure to speak with Deke if I need anything. Thank you. Good luck. I shall linger a bit longer in case you'd like to learn another transfiguration spell for use in the room. Complete the tasks I've given you, and then meet me in my classroom to learn Defindo, the severing charm. It's typically used to cut an object, but can be a powerful weapon when needed. Угу. I'm ready for the next lesson, Professor. Very well. First, you'll need to gather some moonstone. You can acquire it by vanishing items here in the Room of Requirement, or you can gather it carefully outside of the Hogwarts grounds. Return to me once you've gathered enough, and we shall begin the lesson. Так уже ж как бы. Come and see me as soon as you can. I've returned from a rather unproductive trip to the Ministry, hoping your time has been more fruitful than mine. I have the moonstone you requested, Professor. Good. Then we may begin your lesson. You can conjure more than potions and herbology tables. Conjuration can be used to decorate this space to your liking. Why don't you try it on the walls and floor? I would like to teach you Wingardium Leviosa. It can be used to levitate objects for a short time. Once you've completed a few prerequisite tasks, do see me after class. Зашибись. Так, для украшения стен.
Good work. Shall we move on? Да, конечно. I've conjured everything I can. What's next, Professor? I think you're ready to take on alteration. The altering spell will allow you to customize any conjured item. You can change the colors, patterns, and styles of your furniture to suit your taste. Let's get started, shall we? Watch closely as I demonstrate how to perform the altering spell. Изменения. Ага. Just aim your wand at any conjured item and perform the altering spell to customize it. Так, подожди. Изменить стиль объекта. Подожди, это как? Стиль. Nicely done. Now you're ready for something a little more advanced. You can use the altering spell directly on the room's architecture. Try these new designs on the floor or balcony. Your space might benefit from a bit of ambiance, don't you think? Deke, would you mind? Of course, Professor Weasley. Professor Weasley showed Deke this bit of magic some years ago. Deke thinks you'll enjoy it. Come and talk. Professor Weasley said I should ask you about changing the room's ambience. Of course. What sort of overall look most appeals to you? I'd like the room to feel mysterious and eerie, as if I'm in the Forbidden Forest, surrounded by shadows. Oh, sounds perfect. Quite a difference. Of course, you needn't keep this style if you don't like it. You can always ask Deke to change it back. Now you have learned a good bit about alteration. Thank you, Professor. The room is full of possibilities. Indeed. No matter how much time I spend here, the room always manages to surprise me. Капец, откуда все открыто? Я в шоке. An even bigger space. How did that happen? The room equips itself to your needs. It must have sensed that you needed more space to practice spellcasting. If you'd like to customize the space further,
you can use these spellcrafts. You'll find more of them both inside and outside the school. Thank you, Professor. I shall keep an eye out. Good. I'll leave you to it. This is your space now. Use it wisely. Постараюсь. Так, хорошо, прочекнуть открыто. Уже минус проблема. Следовательно, мне надо закрыть некоторые побочки. Даже не то, что побочки, а другие задания. Здравствуйте. Revelio. Так, задача профессора Чеснок. Раздобудьте ядовитую тентаклу и испытайте ее в деле. Раздобудьте МРВ и испытайте проявление нескольких врагов одновременно. Так, хотя нет, подождите, летные испытания. Сейчас. Карта мира. Карта Хогсмит. Короче, походу, в Хогсмиде меня ждет несколько заданий. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Ah, new face. Wonderful. Hello, Mr. Weeks, is it? Albie Weeks at your service. Welcome to Spintwitches. Apologies if you came by before and weren't able to come in. Shop's been closed since trade routes were disrupted. Had to travel as far as London to meet with my supplier. And I've only just returned, thankfully with inventory. I presume you're in the market for a new broom? Got a few rare U-weavers available. Ember Dash, Silver Arrows. Wind Wisps too. No matter what broom you choose, you'll be pleased. They're all exceptional, both in quality and performance. За проблемы с торговыми путями для вас открыться? You said disrupted trade routes caused you to close Spintwitches. Terrible it's been. Trade routes reported as unusable. Evidently criminals are overtaking roads, threatening hamlets. I can fly safely almost anywhere, but you try flying with an inventory of brooms on your back. No easy feat. Right then, back to work. If a particular broom takes your fancy, just let me know. Что можете рассказать о мету? Do you mind sharing more about your brooms? I have a passion for them. Every detail of every model. Take Wind Wisps, well known for their quality ash handles. U-weavers are rare because some fear flying them, likely to do with the U-wand's darker reputation. Then you have the Ember Dash, known for its handsome appearance. Working with brooms every day makes me practically giddy. It's one of many reasons I cherish running this shop.
Так, я смотрюсь тогда. Sounds quite the array of brooms. I'll have a look around. Thank you. What are we looking for today? Да бля! Мышка, давай, не тупи, пожалуйста. That item is of the highest quality. You'll be thrilled with that broom, I promise you. Thanks for stopping by. Whilst nearly any broom will certainly be a step up from the practice brooms in Kagawa's class, they all have their limitations. You seem to be a flyer who might be interested in, say, some enhancements? Go on. Ha! Knew I was right about you. I think you'll be quite happy with the performance of any broom at lower altitudes. But you may notice that speed consistency tends to falter as you rise. I believe I can remedy this issue. I have some ideas for enchantments, upgrades, if you will, that will improve the performance of any broom you fly. What I need is someone to conduct a broom flight and report back to me so I can perfect the upgrades. As it happens, another Hogwarts student, Imelda Reyes, is using abandoned broom courses for time trials. Clever girl. An ideal situation for collecting flight statistics. If you were to compete for the best time and succeed, then report back to me with how your broom behaved, I could complete work on my first upgrade. What say? How long have you had a passion for brooms? Since the moment I saw my first Quidditch match. Seeing flyers maneuver the way they do. Oh, some people continue to have their doubts about me and my ideas. I hope that won't dissuade you from helping. I know I'm onto something. Why do you need me to report to you on this broom flight? I did try to get Imelda to help, but she has some flying habits and quirks that made her difficult to collaborate with. I need a flyer with no bad habits and the knack for flying. Your classmate Everett said you're a natural on a broom. He's forever in here studying the newest models, almost as passionate about brooms as I am. If your rumoured talent for flying can help you beat Imelda's times, then having you assess the broom will be invaluable. Sounds as though you took Kagawa's class. I did, but my focus on the technical elements of brooms rather than the art of flying drove her mad. She thinks it fitting I run Spintwitches now. I don't reckon either of us ever pictured me batting away bludgers for the Cannons or Puddlemere United. And I find a certain satisfaction in winning over the naysayers who think I may be too young to run this shop. With your help, I can continue proving myself the most knowledgeable purveyor of wizarding sporting goods around. That sounds intriguing. Давай попробуем. I'll see what I can do. Thank you. It'll be worth your while. If I'm right, the new upgrade ought to enhance brooms in every regard. And I can give you a special price. The time trial should be a bit of fun too. Go to the Quidditch pitch and Imelda Reyes will sort you out. Once you've beaten Imelda's time, be sure to let me know. Can't help but admire Mr. Weeks' enthusiasm. Так, ладушки. Что мы имеем? Тут же еще несколько побочек, если ничего не путаю. С забавочками.
Pardon me, but were you saying something? Oh, hello. Talking to myself. I'm Clementine Willardsey. Charmed. I was musing on the precious butterflies I see near the edge of the forest. Whenever I come near, they fly off into it. When I was at Hogwarts, we truly were forbidden from entering the forest. Told horrible stories about it, and I've had an irrationally intense fear of it ever since. It's silly, but I'm insatiably curious as to where the butterflies go in the forest. You couldn't possibly find out, could you? You want me to follow the butterflies? I do, yes, if you wouldn't mind. Слушали о запретном What were лесе. the horrible stories you were told about the Forbidden Forest? Oh, goodness, everything from students being mysteriously beheaded to terrifying spider dens. Oh, trust me, you hear that at 11 years old, it sticks with you. Very well. If I have time, I shall see where they lead. Oh, how kind. Students these days have so much more courage than I ever did. You can usually find me right around here. I hope to see you soon. Don't forget, the butterflies always seem to be on the fringes of the Forbidden Forest. Good luck. Так, требуется доставка. Побежали. We have everything a young student might need when it comes to potions. Have a good look around. Hello, Mr. Pippin. You need help with the delivery? Yes, I do. A capable student such as yourself should have no trouble making the trip to Cambridge. It's just south of Hogwarts. What do you need delivered? Fatima Lawang ordered a few invisibility potions. I used to go myself, but lately Fatima has taken to turning every visit into an argument. Constantly complaining about the quality of my stock. But how can I maintain excellence when she orders so often, giving me no time to brew? If you take this rather irritating task off my hands, I'd happily allow you to claim the delivery fee from Fatima. I'd be happy to help with the delivery. You've no idea how grateful I am, truly. Here are the invisibility potions she requested. Hopefully she won't give you too much trouble. She's a talented potioneer in her own right. I dare say I wouldn't mind having a look at her potion recipes one day. Так, как же использовать метлу? Я не понимаю. Так, подождите. Управление. Confringo! You don't ever want to find you.
Управление, блин. Как же это... И выжили в этом максимально стрёмно, если честно. Ugh. Ебать, это ж на другой конец карты. Так, ладно. А, подожди. Я понял. Так, где в городе я не могу использовать метлу. Hogsmeade, here I come. Whee! Капец, я прикидываю, насколько тут карта будет открыта. Так, подожди, это мне вообще куда надо?
Ладно, допустим. Always like that Pippin. That Pippin should have been here by now. Madame Luong, I have a delivery from J. Pippin's potions. Sent a child to do his work for him, did he? Always cutting Ну, типа corners того. and taking the easy way out. Did he have you brew them for him as well? Doesn't matter. You could probably do it better than he can anyway. Тогда зачем вы их купили? Why do you keep ordering from him if you think the quality to be inferior? It would seem I have more and more customers who are trying to stay out of sight. I'm not one to judge. You can simply imagine the stress I'm under to deliver quality products. Unlike some vendors, I strive to keep my customers satisfied. Вот Here are зелье. the potions you requested. You think it's so simple? I know Pippin is always trying to cheat his customers. Cutting corners to save some galleons for himself at the expense of quality. You'll not be getting a canut out of me until you prove the potion works. Drink it. Разумеется. Seems simple enough. I'll do it. I should think so. It seems to have worked. Well, I suppose that will do. If the demand for potions is as high as you say, have you considered being easier to work with? Perhaps combining your recipes and skills? Not a chance. That ne'er-do-well had his shop handed to him. The rest of us had to make our own way. I'll not Да give ладно him the вам. benefit of my hard work and gumption. If he fails on his own, so be it. Расскажи о своих You mentioned покупателях. that more and more customers are trying to stay out of sight. Why? Well, I can't speak for all of them, but certainly my Ashwinder customers have their reasons. If I were you, I'd forget I heard that. Что ж, ладно. Very well. I shall let Mr. Pippin know I delivered the potions as requested. You do that. I should be going now. Thank you. Так, хорошо, подожди. Подожди, мне же надо сюда. I'll have taken your life before you. Угу.
There's something about that tree. Leviosa. Interesting way to hide some treasure. О, да, не то слово. Будет совершенно. Кто бы мог подумать? Они спрятали сундук. Они спрятали сундук под деревом. Я в шоке. Так, тут надо Глациус. У меня его нет. Обидно. Revelio. Так, ну я понимаю одно. Мне надо сейчас взять вот это вот задание. Ну, точнее, не задание, а типа, этот кубик с собой мне надо взять. Leviosa. Who lived here, I wonder? Так, кстати, там же есть тоже острова. Я, кстати, не открыл. Здесь мы можем исследовать. А я не могу. Зашибись, конечно. Но зато я в каком-то смысле облетел уже всю возможную карту. Поэтому это означает, что мне надо всего лишь для начала вернуться. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Welcome. Do let me know if I can be of any assistance at all. Я поставил сделать I зелье. delivered the potions to Fatima Luang. Very good. And did she cause you any trouble? Никаких трудностей. Nothing to worry about. I handled it. Glad to hear it. And thank you again for your help.
Желание для Delivering возрождения. those potions was a bit more work than I'd expected. I'd like an additional fee. I suppose that's business for you. Very well, I shall increase your pay, but I'm not at all pleased about it. Best of luck with your potions, Mr. Pippin. Do take care. Мужик, бизнес бизнесом, но это мне тоже. Поэтому выпачай. Revelio. Revelio. Так, ладно. Карта мира. Так, теперь мне надо хоть где-нибудь использовать вот этот вот мандрагора и прочее. Средство. Блин, потом. Так, по заданию мне надо использовать мандрагору. Еще что-то. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. А твою маму. А почему? А, помимо мандрагоры, мне надо сделать еще. I've always said that travel broadens the mind. Газовый напиток, ага. Did you hear that? Careful. I know what. The final's all finished. You may have caused permanent damage. Was that You let Laura. Yes. I've seen you duel. Your strategies were. No!
I know your kind. You're weaker at quickly. Joe's best watch out for you. No matter how many of us you defeat, pay for your sins. Come on, Вот так-то. Wait till Sebastian hears about this. An Ashwinder. Revelio. Инка. You know it does help to look at the thing while you're stirring. Oh, everybody knows you're in religion. In my blood, my mother said. What are you up to now? Профессор Шарп, здравствуйте. Have you finished your assignments? I finished the tasks, Professor. Well, well. I trust you are meticulous in your efforts. After all, shortcuts only ever lead to shortcomings. Все сделано лучше, видим, Yes, профессор. sir, of course. Good. Ordinarily, I'd say it's not my concern either way, but you... I want to make sure you're well prepared. Talent and resolve are a potent combination. It would be a shame to let that go to waste. Thank you, Professor. Don't let it go to your head. Now, let's see how you fare with Diffindo. Wand at the ready. Focus. Diffindo can be dangerous if you're not paying attention. Дефиндо, режущее заклинание. Very good. It seems you have a grasp on Diffindo. I would encourage you once again to practice here in the classroom, for your sake and that of everyone else. It's a pleasure to have a student who actually heeds instruction. Конечно. Лучше думали. As I mentioned earlier, Diffindo can be versatile but dangerous. Good to see you continuing to practice. Так, задача профессора Честнюк. Надо тоже с ним переговорить, потому что я Off on уже another adventure, are we? для нее все сделал, как бы. The most I've ever been able to That watching plants grow could be so interesting.
Боже, бедная девочка. How wonderful to see you again. I've completed my assignments, Professor. Pleased to hear it. Professor Weasley will be too. I'll be sure to let her know how well you're coming along. Thank you, Professor. Professor Hecat tells me she taught you Levioso, so you should be ready for a more advanced levitation charm. Wingardium Leviosa requires a bit of concentration and a nice, graceful wand movement. Let's see you try your hand И at уже it. относись к Василию. Которому When Василию? executed correctly, you should be able to pick up boulders as though they were sprigs of sneezewort. Так, Вингардиум Левиоса разблокирован. С помощью левитационных чар Вингардиум Левиоса можно поднимать объекты в воздух и перемещать их в различных направлениях. Используйте их положение своими движениями и используйте в F в QE, чтобы точнее выбрать расстояние от объектов и их пропоров. Которые вас смотрят. Feel free to practice Wingardium Leviosa here in the greenhouse. Wingardium Leviosa, you're a natural. Я, в принципе, нормально отношусь. Даже не сказал бы, что мы вообще с ним враждуем. Отнюдь. Нет. Дело в том, что к нему я отношусь как к нормальному человеку. В том плане, что типа... Что он хороший друг, хороший собеседник и так далее. То есть нормальный человек, который выслушает и так далее и тому подобное. I thought Professor Black would get rid of Так, теперь профессор Фиби. Про Василия Пономарева я ничего плохого не скажу. I was hoping to see you. You're back. Finally. Minister Spavin talks more than he listens. Ranted on and on about rogue dragons. Wouldn't listen to a word about goblins. Speaking of which... Listen, Professor. So much happened while you were away. Eldritch Diggory's portrait in the common room told me about his great niece, Helen. His great niece? Yes, she used to be an aura. Well, she took me to Azkaban to meet Anne Thisbe. You went to Azkaban? Quite an experience, but you see, Anne knew Richard Jackdaw before he died. So I had to find his ghost. Who on earth is Richard Jackdaw? He was a student here long ago. Anyway, he told me about a secret cavern. I went there, and right next to Jackdaw's skeleton, I found the missing pages. You found the pages? I did. And because Jackdaw had followed the map they contained, when I found the pages, I found the location on the map. Believe it or not, it's a room below Hogwarts. Why am I not surprised? Shall we? I was hoping you'd say that. Oh, and we'll need to bring the book. Да, к сожалению, придется взять с собой книжку, потому что она пригодится. The room is called the Map Chamber, by the way, and a portrait of Percival Rackham awaits us there. Professor Rackham. I look forward to meeting him. How did this Jackdaw get the pages from the book? Evidently, Peeves stole them, and Jackdaw stole them from him. To think, it was beneath us all this time. Если я скажу так, ты тоже отличный друг и собеседник. Рад, что к нам уложил спустя месяц. Рад слышать тебя.
Всегда поддержишь и поймешь проблему с родителей твоим близким. Лучший твой друг Василий обнял. Ну, большое спасибо, конечно, на добром слове, потому что я уж просто так, знаешь ли, не обвиняю никого, а просто могу войти в положение некоторого человека, который со мной общается, и пожалуйста. Но если человек меня не понимает, то извините, что я могу сделать. A map. There's Hogsmeade. And over here, the Forbidden Forest. And, of course, Hogwarts. It's magnificent. А вот и карта под ногами, буквально. If only you were here to see this. Hello, Professor Rackham. We've placed the book on the pedestal as you asked. And this is my mentor, Professor Fig. How do you do, Professor Fig? And you, my young friend, see now why you needed to return with the book? I do. I also see why you refer to this room as the map chamber. That you have come this far tells me that you possess extraordinary magical ability, the potential and power of which will unlock should you prove yourself worthy. The location of each of 4 trials will, in time, appear on the map. Trials that will test you and give you access to invaluable knowledge. Trials that you must complete on your own. Do you recall the pensive memory you viewed in my vault in Gringotts? You and your friend Charles spoke of the portkey, and of trials you'd created for one who sees traces of ancient magic. Precisely. Charles is another of the Keepers, a designation we gave ourselves centuries ago, in light of the knowledge that we have been bound to keep hidden. Until, perhaps, now. So, the passage from your ruins to Gringotts, everything in the vault, the restricted section, finding this room, none of these was a trial. They were an important part of the journey, but they were not trials themselves. The fact that you have come this far, however, bodes well. The trials were designed to ensure that the power and knowledge we have kept secret for so long does not fall into the wrong hands. They will test your abilities, both innate and learned. But of equal importance, everything you witness as you complete the trials will inform what you choose to do with all that we share. You will need patience. The trials have much to teach you. It will take time. I'm afraid we don't have the luxury of time. We have waited this long, Professor Fig. Surely a few more. Respectfully, sir, while I do not know the secret you keep, I do know that our young friend here has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. And we encountered an uncommonly powerful goblin wielding such magic as we prepared to leave your vault at Gringotts. We may already be too late. This is grave news indeed. Young friend, do you trust Professor Fig? Пока не знаю. Then, in the light of Потому your что considerable skill я and all you have already accomplished, второй we канал shall begin. буду, скорее всего, You will использовать как find the location архивный, of the first trial то есть буду marked on туда the map переносить below you. стримы. Whilst Professor пока Fig may на assist you in ограниченном locating доступе. the trials, they А may be дальше- completed only а дальше видно. by one with our ability. Shall we have a look? I know that tower. It's not far. You may have seen it yourself. Думаю, нам не It встречалась. looks familiar.
Perhaps your young friend is more well-traveled than you might think. As your mentor, the least I can do is go ahead to make sure it is safe. Join me as soon as you can. Что-нибудь знаете о You башне? said that you know that tower. What can you tell me about it? Not much, I'm afraid. I've passed it dozens of times. It's north of Hogsmeade. My recollection is that it seems abandoned. Clearly, however, the tower conceals more than meets the eye. I'll find you at the tower as soon as I can. Until then, be careful. And do not tell anyone where you're going. Информация-то дофигища. How would you like to learn the knockback jinx flipendo? Once you've completed the necessary tasks, come and find me in the greenhouse. Угу. It's time you learned, Glacius, the freezing spell. It is an efficient way to cool down a heated situation. But first, I will need you to complete a few tasks. Once you've done that, come and see me. Так, интересно, сколько мне еще зданий навалят. Так, высите и соберите лжи водорослей. Раздобудьте все 3 боевых растения и одновременно исправите их в теле. Угу. Так, хорошо. Ну, давайте очень быстро зарашим небольшой сюжет. Over here. Иду. We're not alone. We are not. Ranrock's loyalists. Around a dozen I can see, but could be more. Can't we apparate past them into the tower? We could, but we've no idea what's in the tower. More importantly, however, I'd like to know why they're here. They've set up camp just ahead. I suggest we investigate a little before doing anything else. Let's go. Mm-hmm. Well, this isn't ideal. No, it isn't. This way. And I'd suggest we use the disillusionment charm here. No sense in announcing our arrival. You ought to cut back on pudding. It's took you. Quickly now. Так, если пока своего незаметно, вы сможете наложить на него петельку статаус. При этом слабой враге окончательно выводится из строя, в то время как более сильно получает значительный урон. Stay hidden and cast Petrificus Totalis. Well done. Mushroom stew. Замечательно, конечно. Да, я могу какого-то смысла ваншотить этих против.
Так, подожди, надо забраться. Расследовательница гоблина. Скорее всего, что нам сюда. Не точно. Revelio. Что гоблины здесь не могут быть простым совпадением, что он здесь самое важное. Надо найти объяснение, почему гоблины здесь. Revelio. Должны быть записки. Orders. Обыщи башню и вокруг. Ищи что-то, что связано с именами. Если делаешь, возможно, мы наконец получим ключ к своему будущему для всех гоблинов ранга. Так, хорошо. Приветик. Я так не думаю. That was unimpressive. Let's get this over with. I shall avenge your death. Many goblins have always been antagonistic towards wizard kind, but this is different. Looks like we found the entrance. It's locked. Może i tak. Revelio. An unlocking charm. Very handy. No time now, but if you don't learn it soon enough, we can work on it back at the castle. Вообще-то хорошая идея, как бы разучить открывающее заклинание. I imagine these brooms have been enchanted for centuries. Never seen an enchantment last this long. Welcome to San Bakar's Tower. Hello, Professor. Did you say Sanbakar's tower? I did. Professor Bakar is a keeper you have yet to encounter. I'm glad to see that I was correct in presuming that we would meet again soon after our last encounter, though I surmise, based on the commotion I heard, that you did not have an easy time getting to me. We did not, Professor. We encountered goblins outside the tower. That goblins were aware of my vault is disquieting enough. But if they have also made a connection to this tower, then the threat may be greater than I thought. All the more reason for us to move forward. Downstairs, near the entry, a reservoir of ancient magic, like those you've seen before, has been unlocked. Commanded to access a doorway. I'm afraid I cannot say more. As Professor Fig cannot join you, he and I will, in time, see you back at the map chamber. Remember what you see. We're going to need to understand how Ranrock's loyalists knew about a tower that once belonged to a keeper. For the moment, however, you've more important things to set your mind to. A reservoir of ancient magic, I believe? Yes, sir. Then I shall leave matters in your increasingly capable hands. That said, be careful. I will, sir. I'll see you back in the map chamber.
The reservoir of ancient magic. Downstairs, near the entry. Здесь где-то. А. I've seen this before. In Gringotts and the restricted section. Значит, мы знаем, что делать. Revelio. Ну, почти знаем, что делать. Impressive. That must have done something. Best have a look around. Так, убежали. More traces of ancient magic. Something must be different. Confringo! Revelio. These are never a welcome sight. At least I know what to expect this time. What have the Keepers planned for me? Revelio. Confringo. А, полезное заклинание взрыва. Чем-то, знаете, напоминает заклинание «Вспыхни». Это другое. These look familiar. Accio.
Revelio. Revelio. Ha. Ah. Was it Accio I used before? You. That platform looks like it ought to get me where I need to go. What did that burst of magic do? Perhaps I should examine things from both sides of the archway. The room changes when I move in and out of the archway. Не до сюда получается. Так, это означает, что мне надо обойти арку. More statues.
Так, стоять. Так, 3 боевых растения. Not making this easy on me. I presume I'm looking for traces of ancient magic. But where? Revelio. Я слышу, где. О как. Это сложновато. Seems I ought to explore this archway from both sides. Ага. Минуточку. Это все объясняет. Это в газу проще, слушай. What did that burst of magic change on both sides of the archway? Something must be different. Так, и получается надо пройти арку еще раз. Подняться. И пожалуйста. Да. Я все понял. I'll never get used to these floors.
Та-дам! Так, здесь ничего такого нет. Да, тут ничего не вижу. Следовательно, мне до сюда. Там сундук, подожди. Так, хорошо, допустим. Now to see what's changed on each side of this archway. Открывайся. Так, хорошо. Don't like the look of this. Confringo! Incendio! Incendio! Confringo! Ну, привет, посера. Тут тобі і смерть. What a relief.
Revelio. Another pensive. Еще один момент памяти. Так, посмотрим. Слеза. Your ability to transfigure the world around you is remarkable. What is it? My father isn't getting better. I don't think he'll ever recover from the death of my brother. It is agonizing to see those we love suffer. The drought was years ago, but the pain of losing him is as deep for him now as if it had happened only yesterday. He doesn't need pretty pillars, he needs peace. What if I could help him, Professor? You do so much for your father already. It's not enough. I want to take away his pain. Но это невозможно. It Тут is магия не tempting, I поможет. know, to use this magic that you're mastering to transfigure more than the physical world. But human emotion is a potent force unto itself. Even the most well-meaning and competent witch cannot possibly know the consequences of irrevocably manipulating it. So I'm to watch as my father's pain destroys him. Увы. It is not your pain to take. Every year, a student sees something sillier than I could ever imagine in their tea leaves. Oh, Miss Morganach, welcome back to Hogwarts, Professor. That's going to take some getting used to. Professor Rickwood? I was so pleased to hear that you had accepted the position of Defense Against the Dark Arts, Professor. Sit, Isadora. Tell us about your travels. I was actually hoping that you and the others might join me at my home this evening. There's much I'd like to share with you. That would be delightful. We shall let the others know. Very well. I shall see you then. Ага. Она была учителем по защите темных Another искусств. memory. Now to find a way out of here. Revelio. More crystallized stone. That must be the way back. Так, давайте заканчивать с этим, потому что уже 4 часа утра, блин. На моих часах. What have we here? I'm a student at Hogwarts, sir, and this is Professor Fig. Professor Charles Rookwood at your service. Has someone completed the first trial? I have, Professor Rookwood. Мне случилось видеть вас We раньше. saw you in the pensive in Gringotts with Professor Rackham. Indeed. So, you found the portkey to access Professor Rackham's vault, and you deciphered the map within the locket you found floating above that pensive. I did. I found something that I can't identify floating above the last pensive. Ah, yes. You will find a similar artifact in each trial. You must take care to keep them safe. You will need them to complete the journey we have set forth for you. Once you have them all, we will tell you what to do with them. Very well. Are you able to tell me anything about the next trial?
Before you proceed, I would like to speak with Charles regarding the urgent situation involving the goblins. The goblins? The student has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. They and their mentor, Professor Fig, not only encountered goblins lurking outside of Sanbakar's tower, they also encountered a powerful goblin in my vault at Gringotts. I'm afraid it would be wise to halt the trials until we know more. We shall defer to you in this matter, of course. Now then... Wait, Professor. The name Rookwood. Do you think... That there's a connection to Victor? Perhaps, but we can't be sure of its significance, if any. For now, tell me what you saw in the pensive. Before the witch from the last pensive, Isadora, became a Hogwarts professor, she argued with Professor Rackham about using magic to remove pain. Hopefully the next pensive provides more context. For now, we should learn what Ranrock knows. I will be honest, I've no idea where to start. Actually, I might know of someone. I saw Sirona at the Three Broomsticks speaking to a goblin once. They seemed friendly. Well, it's worth a try. See what you can find out. Of course, don't forget... My studies, yes, sir. Before you go... Да. Professor? Have you encountered swirling traces of magic in the world? Aside from those along our path? Not that I recall. Нет. What are they? Evidence of the Keeper's efforts to manipulate the power of ancient magic during our time. If I am correct, and I usually am, you should be able to use them to inform and enhance your own magic. Thank you, sir. I will look out for them. Игра, отпусти меня, пожалуйста. Наконец-то. I should ask Sirona at the Three... About a pressing and highly confidential matter at your earliest convenience. I believe that we may be able to help each other. That's it. I'm making good progress with these tokens. This Daedalian Keys challenge is coming along nicely. Another house token for the house chest. Так, получается еще Please see me дофига. after class once you have completed the tasks I've set for you. I would like to teach you Descendo, useful for pulling objects to the ground. Так, хорошо. Здравствуйте, котики. Приветик. Как делишки? Я уже, короче, комнату открыл. Метлу открыл. Короче, много всего произошло за один стрим. Так, стоять.
Что мне добраться вообще? Собрать козявки тролля. Шо? О боже. Так больше ничего. Да. И я вчера заспидранил Assassin's Creed Liberation Remastered. Неплохо получилось, хотя было пару моментов, когда хотелось бомбануть. Так, подождите. Вырасти, соберите урожай выросли. Выросли, блин. Так, это обидно. Как не Хогвартс? Да, в принципе, неплохо так. Будто вернулся в детство. Вот что хочу сказать. Надо обустраивать. Так, водоросли 15 минут. Взращиваться. И все. Так, мне надо мандрагору. Блин. Ладно, потом затаюсь. А как зашла игра Beyond Two Souls? В принципе, очень даже динамичненько было. Но, правда, глава с вот этими поселенцами, кажется, Наваху их звали, она показалась мне очень длинной. Я тоже хотела быстро прошла прямо на одну рыбке почти, мне понравилось. Ну, кстати, в Liberation Remastered там же есть еще и DLC за Коннора из третьей части. Или почему вы думаете, что в Liberation там присутствует именно цифра 3 в названии? Так. Так, подожди. Идти на занятия по изучению тварей. Так, ну это в следующий раз. Раз до 53 боевых растений и одновременно сплодили. Так, ну в принципе это реально. Так, таланты. Вычеркнуто.
Не думал проходить Death Stranding. Ну, в принципе, думал, тем более, что в Эпике у меня есть ее копия. Поэтому, в принципе, можно летом и пройти. Или нет. Я один персонаж зашел. Ну, необычное что-то такое. Не, ну просто дело в том, что Айден это ж как бы родственник главной героини, на секундочку. Пускай даже не новорожденный. Точнее, мертворожденный. Просто Джоди, она уж не виновата, что за ней братец присматривает. Так, окей. Окей, ребят, я, в принципе, понимаю, что вы хотите подольше, вы хотите побольше, но сейчас я, к сожалению, не могу, потому что я хочу отдохнуть. Я хочу отдохнуть, тем более, что мне же надо еще поставить на загрузку The Last of Us Part 1 на ПК. И проверить, как оно будет работать. И продолжим уже в следующий раз. Да, тоже бесплатно взял в Эпике. Но дело в том, что, например, я же не только Death Stranding хочу пройти этим летом. Я хочу, прежде всего, закрыть гештальт с играми Диснея, которые я никак не пройду за 1,5 года. Потому что, ну прикинь, я их начал проходить целых около 2 или 1,5 года назад. И до сих пор я их не допрошел, потому что там их около 50 штук от игр Диснея. Я прошел где-то, ну, 70% это уж точно. Так, все. Давайте заканчивать. В следующий раз продолжим. Тем более, что и так уже даже для одного стрима мы прошли достаточно далеко. Но я прежде всего хочу напомнить, что насчет Heavy Rain. Да, мне Heavy Rain понравился, но там как бы есть и дополнение таксидермист, которое я не знаю, проходить его или не проходить. И вообще, где его, блин, искать? Ну это так, на секунду. Потому что попробуй, блин, найди этот DLC. Оно же в ремастере не присутствует, на секунду. Ах да, Фаренгейт будет потом. То есть, скорее всего, что осенью. То есть не сейчас. Потому что в вопросе Фаренгейта не было. Так, напомню, что вы подписались на канал, поставили лайки, тем самым вы намекаете мне, что вам нравится мой контент. Не забывайте также, что ссылка для доната есть в закрепленном комментарии и в описании. Ну и продолжим уже с Хогвартсом в следующий раз. То есть, скорее всего, уже, может быть, днем, а может быть, вечером. А я с вами прощаюсь. До скорых встреч. Пока.